السلام عليكم. اليوم محاضرتنا عن I just love it. We will talk about like or look like, verb patterns, describing food, towns and people, signs and sounds. So here we have an exercise. At first we describe or we will explain how we can use these verbs. For example, verb plus verb to be, for example, like that, like to go, or verb plus verb ing, for example, enjoy walking. احنا نقدر نستخدم الفعل اما يجي بعده to زائد فعل infinitive، يعني infinitive مجرد ما بي اي اضافة، او يجي بعد الفعل الرئيسي فعل ing. الفعل اللي يحتوي على ing بعد الفعل الرئيسي ممكن نسميه gerund، يعني هو مو مهم يعني بالنسبة لكم، لكن احنا نسميه gerund، ويشتغل يعني شغل الاسم acting as a noun. يعني مثلا الفعل اللي فيه ing يشتغل شغل الناون، يعني ما نقدر نخليه في تسمية الفعل هنا إذا كان قبل فعل رئيسي. فعندنا هنا verbal phrase، يعني هنا I look like أو I look just like my. Complete these sentences about you. الافتراض إنه أنت تتكلم، فهاي sample of examples، يعني هاي الإجابات ممكن يعني تكون مقترحة، تقدر أنت تستخدم أي إجابة ثانية. فعندنا هنا مثلا look like. Now we use this to compare the appearance of two things or people. يعني نستخدم look like لما نقارن بين شخصين، يعني مثل look like my mother or look like my sister. فهنا عندنا I look just like my mother. look like لما نريد نوصف أو ننطي description two persons or comparing between two persons، لما نقارن بين شخصين. هي في الحقيقة look like، لكن هنا عندنا adverb إجا بيناتهم، فممكن يكون الجواب I look just like my mother. I like هنا لا، like هنا معناها يعني يحب يفضل، مو نفس معنى look like. like لما اجت مع look قطت معنى آخر، لكن هنا المعنى يختلف. هنا مثلا عندنا I like my coffee black with 1 sugar، فهنا يختلف معنى look. مثل يجينا مثل السؤال شنو الفرق بين look like و like، هنا نقول انه comparing the appearance between two persons، وهنا preference or I love that. فهنا تعني فيها انه تفضل او تحب شيء، وهنا لا تشبه او تعمل مقارنة بين اشخاص. On Sundays I like هنا staying in bed late. هنا استخدمنا like، هنا معناها أيضا يفضل أو يحب، يعني مو مثل هنا يشبه، لأن مرات like إنه تعني فيها like وحدها ممكن تكون يشبه سيم، وهنا معناها love، وهنا أيضا معناها look like، يعني like مثل the appearance. فعندها عدة معاني، من خلال السياق ممكن نميز المعنى. فمثلا عندنا I like staying in bed late. لاحظ أنه لما قال like بعدها الفعل في ing. الفعل في بعض الأحيان يجي بعده فعل ing. الفعل الرئيسي هو like مو staying، فالفعل الرئيسي عندنا like. اللي بعده هنا إذا إجا فعل ثاني في ing راح يكون هذا this is act as a noun، هذا يشتغل شغل الاسم، يعني ما يعتبر فعل رئيسي. فمثلا تقول I like playing، I like swimming، I like staying، I like eating. كل ذول ممكن يجون مع هاي العبارة أو مع هذا الفعل، فعل رئيسي ويجي بعده فعل في ing. بعدين نحدد شنو أنواع الأفعال اللي ممكن يجي بعدها فعل ing بالسلايدات الجاية. After this class I'd like to go for a coffee.
هنا I'd like يعني هنا قلنا طلب I would، هنا معناها would. I would like يعني preference يعني انه يرغب to go. فهنا ايش خلينا اجينا في البداية بعد like staying اللي هو فعل ing، وفي الجملة الثانية اجى بعد أو اجى بعده to plus infinitive verb يعني في to زائد فعل مجرد for a coffee. أيضا ممكن تقول لك ما نقدر نقول I'd like going مثل to going، هذا خطأ، لازم يجي بعد to فعل مجرد. فأنا I'd like to go for a coffee. When I'm on holiday I enjoy walking. هنا عندنا أيضا إجا بعد enjoy walking، وأيضا عندنا الفعل الثاني and sightseeing. فهنا إجا عندنا فعلين اللي هم هنا قلنا act as a noun يعملون كاسم، واللي احنا نفصله في البارت اوف سبيتش او النوع يكون نوعه كadjective. هنا فوق لما اجي اقول هنا noun مثل a verb enjoy، وwalking هي هنا acts as a adjective واللي هي noun. فهنا أيضا إجا بعد enjoy فعل walking and sightseeing. Yesterday evening I decided to go to bed early. طبعا قلنا بعد to حتى لو نتكلم بزمن ماضي future يجي بعد to فعل مجرد ما يتغير الفعل إذا إجا بعد to. فهنا عندنا السؤال، فعندنا صيغة السؤال Sandy and her friend Nina in Melbourne, Australia يعني مدينة في استراليا are talking about a student visitor from South Korea. Complete the conversation using these questions. عندنا هنا in this box we can find or recognize some questions. فمثلا عندنا what does she like doing, what does she look like, who is she now أو how is she now, what would she like to do, what is she like. هنا عندنا question مثل what as we know asking about thing, how asking about manner or the way. فهنا عندنا هنا متنوع الأسئلة مثل like doing يعني شنو اللي تحب تسوي، مثل look like على الرغم احنا عندنا الفعل نفسه like لكن هنا يعني تبدو تشبه من يعني مثل ما نقول how is she now يعني شلون الحال الآن الخاص بها يعني شنو يعني كيف حالها الآن. هنا أيضا what would she like to do أيضا هنا شنو تحب تعمل يعني مو إنه تشبه من. what is she like أيضا هنا ف what is she like هنا عندنا like act as a preposition يعني متى يشتغل كفعل. يعني مثلا يجي واحد يقول أنت قلتينا إنه ما يصير نستخدم is إذا عندنا فعل رئيسي، لكن هنا like تعمل ك preposition ما تعمل كفعل رئيسي. ف what is she like هنا كفعل رئيسي ك preposition. وهنا معناها أيضا the similar يعني مثل تشبه من هيك يعني هذا المعنى مالتها. فعندنا the first sentence Sandy and Nina. Sandy, our student from Seoul, arrived on Monday. What is her name يعني هنا راح يتكلمون عن new students. فنينا ask what is her name. فهنا ساندي جاوبها سوني. That is a pretty name. Okay, that is a pretty name. So the first question هنا احنا راح يكون الحلول عندنا في الصفحة الثانية. أفضل أنه هنا نشوف الحلول يعني نفس الكويستشن راح نستخدمها اللي موجودة في البوكس طبعا بناء على السياق تشوفوها. أوكي
فكان الجواب what is she like. what is she like. فهنا تسأل إنه هي كيف تبدو. she is really nice. I'm sure we will get on well. we seem to have a lot in common. okay. فكان هذا السؤال مالتها the first one. how do you know that already. what does she like doing. هذا السؤال اللي بعده what does like أو what does she like doing. طبعا هنا قلنا الفعل الرئيسي كان هنا like. okay. ليش؟ لأن عندنا does، فهنا she like مثل doing نقدر نقول، فيكون هذا معناها. لكن هنا مثل إذا سوينا she is like مثل يقول she is مثل really nice or she is like good girl ممكن. لكن نقول she is like doing مثل تكون هذه الجملة الصحيحة. فهنا عندنا الفعل الرئيسي like يجي بعده فعل ing، لكن does هي auxiliary verb خليناها في الجملة حتى تقدر تسوي لنا question. well she likes dancing and so do I. يعني هذا الشيئين يشابه بيناتهم. and we both like listening to the same kind of music. what does she look like. هذا السؤال اللي بعده أيضا خذينا من البوكس. oh she is really pretty. she has big brown eyes and long dark hair. فنلاحظ استخدمنا look like حتى نوصف physical appearance الصفات الجسدية، انه يعني لون شعرها او لون شكلها او لون العيون. فنلاحظ انه استخدم الصفات الجسدية في look like. why don't we do something with Sue here this weekend. okay. what should we do. get a pizza. go clubbing. what would she like to do. I'll ask her tonight. she was a bit homesick at first, so I'm pretty sure she will want to go out and make some friends. how is she now. أيضا هذا عندنا الquestion أخذنا من البوكس. فالجواب oh she's okay. she called her parents and she felt much better after she had spoken to them. oh that's good. I can't wait to meet her. فهنا استخدمنا الأسئلة بناء على سياق الجملة. فمثلا that is a pretty name. what is she like. فممكن تجي بهذا السؤال مقارنة، اما اقول لك استخدم what is she like او انه اقول لك what does she like doing. فاحنا بناء على السياق ممكن نختار what is she like اذا كان السؤال عن الابيرنسي، او ممكن اجيب لكم هاي الابيرنسي وأطلب منكم إعطاء صيغة السؤال مثل what does she look like أو what مثل هنا مثل هنا what is she like. فأنت راح تكتب لي مثل look like لأن استخدمنا ال physical appearance. عندنا هنا write a question from exercise 2 يعني الإكسرسايز اللي أخذناه قبل شوي next to the correct definition. فهنا عندنا tell me about her because I don't know anything about her. ممكن أعطيكم هذه الجملة فأنت راح تعطين لك question مناسب مثل what is she like كيف تبدو. طبعا هنا الفعل act as a preposition يعني يشتغل هنا like as a preposition. tell me about her physical appearance راح نقول what does she look like. أيضا هنا like يشتغل شغل preposition. فمثلا أجيب لكم جملة أقول لكم like act as a verb راح تكتب لي خطأ. أقول لك like act as a preposition راح تكتب صح. يعني هنا
like هي act as a preposition. لما أقول لك إنها like act as a preposition راح تكتب خطأ، لأنه لا like act as a verb. okay. أيضا هنا في الجملة اللي بعدها أيضا would she like، أيضا like إنها act as a verb. فمثلا عندنا هنا tell me about her interests and hobbies. إذن عندنا what does she like doing، راح يكون هذا الجواب مالتها. tell me about her preferences for tomorrow evening. أيضا عندنا what would she like to do. هنا أيضا مثلا شنو الأشياء اللي تفضل تعملها غدا، فإحنا نقول what would she like to do. أيضا قلنا like هنا act as a verb. وأيضا tell me about her health or happiness. how is she now، يعني مثلا إذا أريد أسأل عن هذا الحدث أستخدم هذا السؤال، أريد أسأل عن هذا الحدث أستخدم هذا السؤال، وهكذا. listen and take correct the question each person's answering. هنا عندنا two questions، واحد من عندهم هو خطأ والآخر هو صحيح. احنا راح نختار الصحيح ونأشر عليه. فعندنا هنا مثل do you like the food. هنا معنى تاي يعني تايلاند يعني. what is Thai food like. هنا عندنا راح يكون الجواب الصحيح هو what is Thai food like. ما نسأل نقول do you like Thai food، راح يكون السؤال هو الأفضل هذا what is Thai food like. كيف يبدو مثل نقول الأكل التايلاندي. السؤال الثاني who does Bridget look like. what is Bridget like. فهنا عندنا الجملة الأولى هي خطأ، ما يصير نستخدم هو لأن هو تسأل على الأشخاص وهذا الشخص احنا عندنا معروف يعني بريجيت. أيضا عندنا هنا who does Bridget look like. فهنا ما يصير نستخدم look like مع الهو. وأيضا عندنا Bridget لأن عندنا Bridget ما نقدر نستخدم هو. what is Bridget like. what is Bridget like. هنا تكون الجملة هي الصحيحة. what هي أداة الاستفهام is هي main verb Bridget subject و like هي act as a preposition here. هنا like هي حرف جر يعني preposition. who's your brother. وأيضا عندنا what is your brother like. فهنا عندنا who's your brother كان السؤال هو الصح لأنه إحنا جاي نسأل على المانر أو الأشخاص. أيضا عندنا what does she like. what does she look like. هنا عندنا اختارنا what does she like. عندنا what is the weather like there. do you like the weather there. what is the weather like there. what does he look like. أو what is he like. what does he look like. طبعا هاي question إذا سألون ماذا تجينا هاي بالامتحان لا ما تجي لأن هاي question تتطلب يعني listen يعني مثل واحدة من الجمل الآن راح ألفظها مثلا وأنت تأشر الجملة الملفوظة. فبما أنه إحنا ما عندنا الخاصية في الاستماع أو الصوت بالإجزام فهذا السؤال فقط لإثراء المعلومات يعني ما نقدر نستخدمه في الامتحان. قبل الإكسرسايز اللي جاينا يعني بالسلايد اللي بعدين نشرح شوي عن استخدام أو الأفعال اللي تتبع ب ing أو to be. The verbs followed by ing include enjoy, mind, stop and recommend. ذول الأفعال ممكن يتبعهم فعل في ing. طبعا هي مو قاعدة عامة لكن أغلبهم
I told him you really enjoy cooking. يعني بعد هذا فعل enjoy ممكن يجينا الفعل ب ing، وقلنا هنا إذا أجى بعد الفعل فعل ing هذا نعتبره كadjective noun. أيضا في حالة النفي the negative is verb plus not plus ing. فشون راح يصير النفي؟ imagine، أقول I imagine أو imagine هي صحيحة. not having pizza طبعا هذا imperative verb فعل أمر. I eat it all the time. Imagine not having pizza. فنلاحظ إنه النفي كان مع الفعل الرئيسي، يعني ما اضطرينا إنه نجلب مثل فعل do أو does، لا كان النفي مع الفعل الرئيسي. مع imagine مثلا أقول enjoy not cooking، really enjoy not cooking، أو imagine not having pizza. verbs usually followed by ing، الأفعال اللي تتبع بواسطة ing ممكن تكون stop، finish، imagine، suggest، recommend، avoid، mind، miss، risk، enjoy. يعني مثل هذول مثل عندنا مثل imagine وبعدها فعل ing، enjoy وبعدها فعل ing. the verbs followed by the infinitive، يعني infinitive to زائد infinitive verb to يعني زائد فعل مجرد. these include decide، يعني مثل فعل decide، want، promise، plan and forget. ذول الأفعال ممكن يجي بعدهم فعل to be، يعني فعل زائد to زائد فعل مجرد. مثل عندنا هنا she decided to go with Elliot instead. فهنا عندنا decide اجى بعدها فعل مجرد واللي سبقته. بحالة النفي شلون راح يصير؟ the negative is verb plus not plus infinitive. أيضا مثلا عندنا هنا she أو they decided not to make أو not to go not to make pizza. فهنا نلاحظ النوت اللي اجى مع الفعل بين الفعل وبين ال to be كان not بدون استخدام does أو do إذا كان في الجمع أو does في المفرد. هذه فقط للتوضيح حتى نطبقها على الإكسرسايز اللي عندنا. verb patterns يعني هنا عندنا نماذج الأفعال. complete these examples from Suhi's letter. طبعا هنا عندنا letter مكتوبة سوي كتبتها، ولكن اختصارا لأنه مطولة فراح نبدأ فقط في الحل. إنه مثل أنا إذا شفت فعل enjoy أو went راح أسوي guessing، راح I will do some guessing. وأيضا لازم أحفظ ذول الأفعال حتى أعرف يا فعل يجي بعد to be ويا فعل يجي بعد ing. فمثلا عندنا I really enjoyed meeting your friend. ما أقدر أقول I really enjoyed مثل to meet، مع أنه ممكن نستخدمها لكنها تكون meeting هي ذات معنى أفضل. to meet أو meeting هنا استخدمنا meeting لأن عندنا فعل enjoy. I just wanted to say thank you. to say لأن عندنا هنا wanted حسبناها بالأفعال بالجروب الثاني اللي هنا مع الأفعال اللي تجي معاها verb to be. هذه اوكي يعني to be يعني to قصدي زائد فعل مجرد، يعني هذه نسميها verb to be. أعرف إذا أنا كاتبتها أو لا هنا، يعني هذا فعل زائد فعل مجرد ندعوها verb to be. عندنا أيضا I just wanted to say. my aunt wanted أيضا هنا wanted me، طبعا الobject لازم نضيفه me to stay longer، أو مثل to leave، أو مثل want me to dance مثل longer. فهنا my aunt wanted طبعا want هي من الأفعال اللي تحتاج object، يعني تحتاج فعل مفعول به، فلازم يكون عندي مفعول به مثل me
yes to stay longer. to stay هنا فعل infinitive to زائد الفعل مصدر. yes عندنا you all made me feel so welcome. you all made me feel so welcome. فأيضا هنا عندنا you all made فنشوف هنا عندنا made مثل بأي جروب ما كاتبتها لكن هي راح تكون مع الجروبين. yes. فهنا بدون me feel لا خلينا معاها to ولا خلينا معاها ing. فنقول you all هنا made me. you all هي هنا عندنا subject made هي main verb me هي object هنا feel so welcome. and thank you for having me as your guest.